بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، في هذا الفيديو الذي هو مخصص لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي، سأقدم لكم بعض النصوص ونشاطات فهم النص التي ستخدم sequence 5 المقطع الخامس animals الحيوانات. section 1 الوحدة الأولى farm animals حيوانات المزرعة. إذن هيا لنبدأ بالنص الأول. text 1. It's morning at Emma's farm. She is watching the cows, sheep and chickens. She feels proud to care for them. It's morning at Emma's farm. إنه الصباح في مزرعة إما. She is watching the cows, sheep and chickens. هي تشاهد الأبقار، الخراف والدجاج. She feels proud to care for them. هي تشعر بالفخر لاعتنائها بهم. إذن ها هي إما. نمر الآن لأسئلة الفهم. في التمرين الأول سنجيب بصحيح أو خطأ true or false. حاولوا قراءة النص والإجابة قبل أن تروا الحل. So, the first sentence الجملة الأولى Emma has cows, sheep and chickens on her farm. Sentence number 2 She is playing with animals. Excellent. Number 1 Emma has cows, sheep and chickens on her farm. It's true. صحيح. فإما لديها الأبقار، الخراف أو الخرفان والدجاج في مزرعتها. Number 2 is false. She is playing with animals. False. She is watching them. She is watching the cows, sheep and chickens. So number 2 is false. Task 2 now. Answer these questions. So the first question is, what time of day is it? What time of day is it? Excellent. It's morning. It's morning. Here we have it's morning at Emma's farm. So it is morning. What is Emma watching? What is Emma watching? ماذا تشاهد إما؟ نعم. Very good. She is watching the cows, sheep and chickens. Excellent. The third question. How does she feel about the animals? How does she feel about the animals? كيف تشعر تجاه الحيوانات؟ Excellent. She feels proud to care for them. She feels proud to care for them.
هي تحس بالفخر للاعتناء بهم. نمر الآن للتمرين الثالث. Task 3. Put the following events in order. رتب هذه الأحداث. Emma feels proud. إما تشعر بالفخر. Emma watches the animals. إما تشاهد الحيوانات. Emma watches the animals. And it's morning. إنه الصباح. هيا حاولوا ترتيب هذه الأحداث. Excellent. It's morning. Then Emma watches the animals. Then Emma feels proud. كان هذا بالنسبة للنص الأول. آمل أنه أعجبكم. نمر الآن للنص الثاني. Text 2. النص. It's evening time and Amin is near the barn. He is so happy looking at the ducks and turkeys. There are animals with feather, tails and fur. They eat grass, seeds and plants. His grandfather is taking care of the horses. إنه وقت المساء. It's evening time and Amin is near the barn. وأمين قريب من الإسطبل. He is so happy looking at the ducks and turkeys. هو جد سعيد لرؤية ducks البط and turkeys الديك الرومي. There are animals with feather, tails and fur. هناك حيوانات بالريش feather, tails الذيل and fur الفروة. They eat grass الحشيش. هم يأكلون الحشيش grass, seeds الحبوب and plants والنباتات. His grandfather is taking care of the horses. جده يعتني بالأحصنة. حاولوا قراءة النص. بصراحة هذا النص أعجبني جدا، خاصة الصورة جميلة جدا، أليس كذلك؟ حاولوا قراءته. والآن لنذهب إلى التمارين. Task 1. Circle the right answer. النشاط الأول. حوط الإجابة الصحيحة. What time of day is it? Morning, afternoon or evening? Excellent, it's evening. C. Evening. Which of the following animals is not mentioned in the text? Ducks, turkeys or rabbits. أي من هذه الحيوانات لم يذكر في النص؟
Excellent. It's rabbits. ذكرنا في النص ducks, turkeys. أما rabbits فلم نذكرها. نكمل. What are the animals eating? ماذا تأكل الحيوانات؟ A. Grass, seeds and plants. B. Fruits and vegetables. C. Insects and worms. Excellent. It's A. The animals are eating grass, seeds and plants. And the last question. Who is taking care of the horses? من يعتني بالأحصنة? Is it Amin, or Amin's brother, or Amin's grandfather? Very good. It's Amin's grandfather. نمر الآن للتمرين الثاني. النشاط الثاني يقول circle the correct sentence. أحط الجملة الصحيحة. Number 1. The animals Amin is looking at. Are four-legged animals. هل هم الحيوانات التي ينظر إليها أمين هل هي حيوانات لديها 4 أرجل؟ or B. have feather أو لديها ريش or eat grass أو تأكل الحشيش. Excellent. It's B. have feather. الديك الرومي والبط لديهم الريش. So B is the right or the correct sentence. Number 2. Amin's grandfather is. جد أمين هو A. planting flowers in the garden. يغرس النباتات في الحديقة. flowers الأزهار. B. feeding the chickens. يطعم الدجاج. or C. taking care of the horses. Very good. It's C. taking care of the horses. تلاميذي الأعزاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه النصوص ومفرداتها وصورها الشيقة. وهنا نكون قد وصلنا لنهاية فيديو اليوم. أرجو أن يكون قد أعجبكم. إن كان كذلك اضغطوا على زر اللايك لأستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وأرجو أن تشتركوا في قناتي Learn with Tina ليصلكم كل فيديو جديد أقوم بوضعه. وتقاسموا هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة إن شاء الله. ونلتقي في الفيديو القادم. إلى اللقاء.